بسم الله الرحمن الرحيم. waxaanu wadi doonaa insha allah casharkeena online-ka ah. waxaanu maanta qaadan doonaa insha allah chapter 3 wuxuu ka hadlayaa computer assembly. marka computer assembly-ga chapterkeenan intaynan bilaabin ka hor waxaa muhiim ah inaan isla eegno objectiveska chapterkana wuxuu ka hadlayaa waxa weeyaan waxa loo baahan yahay arday walba inuu fahmo at the end of the chapter. marka waxaa ugu horeeya inuu ardaygu fahmo markuu chapterkan dhameeyo sida loo furayo case-ka ama how to open the case. insha allah waxyaaba kale aynu ku qaadan doono waxaa kamid ah inuu ardaygu garanayo how to install the power supply insha allah isla eegi doono wuxuu qabto. horena aynu uga soo aragnay chapterkiini koowaad. wax kale oo insha allah aynu qaadan doonaa objectiveskeena ku jira how to attach the components to the motherboard. marka componentska computerka motherboard ku xirmaya mid walbaaba siduu ugu xirmo motherboardka. then waxaanu qaadan doonaa marka motherboardka isaga laftigiisa sida loogu install garayo caseka gudihiisa. then objectiveska chapterkeena wax kaloo kamid ah in arday walba uu fahmo how to install internal drives. marka internal drivesku maxay yihiin marka ugu horeysa. internal drivesku waxaa kamid ah hard disk drives, waa drives inside the system unit. marka insha allah waxaanu qaadan doonaa internal driveska sida loogu install garayo caseka gudihiisa. then waxa kale oo insha allah aynu qaadan doonaa installationka driveska loo yaqaan external base oo ay kamid yihiin optical driveska iyo floppy driveska sida iyagana loogu install garayo system unitka. then waxaynu qaadan doonaa insha allah oo loo baahan yahay inuu arday walba uu fahmo at the end of the chapter how to install adapter cards. adapter cardsku waxay qabtaan waan soo aragnay again waynu sharxi doonaa waxay qabtaan inta qaybood u qaybsamaan. then waxaynu eegi doonaa mid walbaaba sida loogu install garayo motherboardka iyagoo ku xirmaya expansion slotska. waxyaabo kale chapterkeena insha allah aynu ku qaadan doonaa waxaa kamid ah how to connect all internal cableska internal cableska loo yaqaano oo laba qaybood u qaybsamo tusaale ahaan data cables iyo power cables sida iyagana loogu xiro mid walba meesha looga baahan ama socketka looga baahan yahay. waxa ku xiga objectiveskeena kamid ah how to reattach the side panels. waxaanu hore soo qaadanay 3.1 ka objectiveskeena waxaanu kusoo sheegnay in la furayo caseka for the first time. then waxaa loo baahan marka dhamaystirtid shayadaas oo dhan in aad ku attach garaysid side panelska marka hore aad furtay dib aad ugu xidhid caseka. then aad ku xidhid casekana external cableska sida mouse iyo kale keyboard iyo kale hadduu desktop yahay speakerski gebi ahaan waxyaaba external ka imanayo dhan. wax kaloo chapterkina insha allah ugu dambeyn aynu qaadan doonaa booting the computer for the first time. marka ugu horeysa computerku booting sameynayo qaab booting uu sameeyo ama uu soo kaco. booting macnaheedu waxa weeyaan marka computerka soo shidmayo qaab uu soo shidmayo. marka laba loo qaybiyaa bootingka waxaa la kala yiraahdaa fresh booting ama waxa loo yaqaan cold booting iyo warm boot. cold booting wuxuu noqonayaa computerka marka hore badansanaa marka taabatid buttonka laga shidayo ee tab then uu soo shidmayo computerka marka ugu horeysa kaas waxaa loo yaqaan cold booting. warm booting wuxuu noqonayaa computerka shidnaa markaad restart sameysay ayaa waxaa loo yaqaan iyagana warm booting. insha allah marka chapter 3 objectiveskaas loo baahan yahay markaan dhamaystirmayna arday walbaaba uu fahmi karo mid walba oo kamid ah ugu horeeya. marka intaynan guda gelin chapterkeena waxaanu isticmaali doonaa insha allah waxa loo yaqaan labs. marka labskeenu isticmaalna wuxuu noqonayaa virtual desktopka markaas sida installationka loo sameynayo insha allah aynu qaadan doonaa inagoo raaci doona tilaabooyinka. marka ugu horeysa waxa aynu installation ku sameyn doonaa insha allah power supply-ga, waxaa ku xiga motherboardska iyo componentskiisa, waxaa ku xiga internal driveska, waxaa ku xiga external bay driveska,
waxa ku xiga adapter cardska, waxa ku xiga internal cableska iyo external cableska ugu dambeeya. Marka mid walbaaba stepska la marayo insha Allah aynu isla eegi doonaa hab virtual ah. waa maxay haddaba computer assembly-gu ugu horeyn? Computer assembly-gu marka laga hadlayo wuxuu ka mid yahay shaqooyinka ugu ballaaran ee uu qabto qofka technician-ka ah. sida sawirka ku aragtaan oo kale waxaa yaala halkaa computerkii iyo components ka koobnaa. marka qaabka laisku xirxirayo shayadaas ayaa waxaa loo yaqaanaa computer assembly, waxayna ka mid yihiin qeybaha ugu ballaaran ee uu qabto qofka technician-ka ah marka laga hadlayo shaqooyinka qabto. haddaba intaynaan furin case-ka maxaa loo baahan yahay? waxyaaba loo baahan yahay waxaa ka mid ah in goobta lagu furayo ama workspace-ka lagu furayo case-ku intaan la furin case-ka waa inuu noqdo mid leh adequate lighting. waa inaan goobta mugdi ayna noqon ama daciif aanu noqon iftiinkeedu ee uu helo adequate lighting, iftiin ku filan. waa inuu jiro good ventilation and comfortable room temperature. temperature-ku waa inuu wanaagsan yahay oo kuleyl iyo ayna jirin waxyaaba aan raali gelinayn qofka goobta ka shaqeynaya. ventilation ama hawadu waa in noqoto mid iyaduna good ah. workbench-ka ama area-da qofka uu ka shaqeynayo waa inay ahaato accessible dhinac walba marka laga eegayo from all sides. waa in laga ilaaliyo markaa goobta wixii ciriiri ku keeni kara. waxyaaba kale ee muhiimka ah ee loo baahan yahay before opening the computer case wuxuu noqonayaa in goobta ay taalo anti-static mat oo table-ka assembly-ga lagu sameynayo ee uu case-ku saaran yahay. waa in uu yaalo marka horeba anti-static mat. horeynu soo qaadanay anti-static matku wuxuu qabto oo waxaynu sheegnay in anti-static matku uu yahay shay ka hortagaya waxa loo yaqaano electrostatic discharge damage-ka uu keenayo ama ESD damage-ku uu keenayo. waxyaabaha prevention-ka keenaya weeyaan anti-static matku oo chapter 2 aynu kusoo qaadanay. waxyaaba kale muhiimka ahna waxa weeyaan ee loo baahan yahay intaan case-ka la furin inuu la diyaariyo waxaa ka mid ah inuu yaalo goobta small containers, box yar ama sanduuq yar lagu gurayo screw-yada iyo qeybaha yaryar computerku iyo components accessories ay ka kooban yihiin goobo lagu gurayo sida boolasha iyo waxyaabaha lamidka ah meel lagu guro waa in ay jirto. marka haddaba intaynaan case-ka furin ka hor waxaa loo baahan yahay waxaa jirta different methods loo furo caseska. casesku waxay leeyihiin form factors kala duwan marka size-kooda iyo shape-kooda laga hadlayo. marka size-ka iyo shape-ka form factors-ka kala duwan waxay sababi karaan in ay kala duwanaadaan sida loo furayaa case-ku. marka waa in qofku intaanu furinba case-ka waa inuu user manual-ka u eego buugga yar ama leaflet-ka yar ee la socda case-ka, ama waa inuu booqdo website-ka uu leeyahay manufacturer-ka soo saaray case-ka hadduu yahay HP oo kale, hadduu yahay Acer oo kale. case-ka manufacturer-ka soo saaray website-kiisa waa inuu booqdo, waa inuu eego how to open the case. method-kiiba halkaa ka helaya. marka taasna waa muhiimada koowaad aynu u socono. waxa ugu horeeya haddaba aynu samayn doonaa insha Allah wuxuu noqonayaa inaan install gareyno power supply-ga inagoo raacana stepska saddexda step ka kooban ee aynu sheegnay ee kala ah kow in la geliyo power supply-ga into the case-ka gudihiisa. stepka labaad wuxuu noqonayaa power supply-ga iyo case-ku labaduba waxay leeyihiin holes macnaheedu tahay godadkaasna waxaa ku xirmaya screw-yada waxaana loogu talagalay inay isku hayaan case-ka iyo power supply-ga. then waa in case-ka iyo power supply-ga godadka ay leeyihiin laisku beego midba mid kale lagu beego.
waxa kaloo muhiima markaa in si secure power supply-ga loogu xiro caseka iyadoo la isticmaalayo proper screw ku habboon ee size ahaan iyo tape ahaanba ku habboon loogu talagalay waa in si secure loogu xiro marka stepkaas ban insha allah isla eegi doonaa haddaba marka ugu horeysa waxaan eegin qaabka loo soo kicinayo insha allah virtual desktopkeena marka virtual desktopkeena ku horeyn doonaa waxaanu eegi doonaa virtual desktop markaanu furno folderka virtual desktopka waxaynu insha allah aynu furi doonaa browserka hadda waxaan furnay folderkii uu ku jiray virtual desktopka waxaa halkan inoogu yaala xidhxidhkay computerka file aynu bixinay filekaas wuxuu ku furmayaa browser marka computer walba sidaan ognahay browser buu leeyahay browserkaan soo kicinayaa aanu double click ku dhufanaya xidhxidhka computer wuxuu igu soo kacay browserka loo yaqaano Microsoft Edge marka Microsoft Edge kusoo kaco insha allah waxaan sugi doonaa inta loadingka uu sameynayo oo soo kacayo Microsoft Edge-ga filekii aynu furanay ahaa xidhxidhka computerka wuxuu leeyahay welcome board marka welcome boardkani markaynu nimaadno waxaad akhriyi kartaa qoraalada halkii noogu yaala ee ka hadlaya virtual desktop waxa uu ka hadlayo marka insha allah waxaan eegin doonaa toorkan buu qofku u raaci karaa wuxuu noo sharxayaa inta mode ee u qaybsamo virtual desktop oo kala ah lane mode test mode iyo explore mode lane modeku waa modeka hadda aynu inagu qaadan doono modeka markaad fahantid waxa loo baahan yahay eed ku celcelisid inaad test modeka aad isticmaashid si aad u eegtid fahankaaga halka uu gaarsiisan yahay marka ma leh test modeku wax assistance ah oo ku hagaya halka lane modeku uu leeyahay assistances ku dareysinaya component walba halka ku xidhmayo oo calaamad yellow ah baad arki doontaa ama huruuda waxa kaloo jira explore modeku wuxuu ku siin doonaa information ku saabsan featureska iyo componentska desktop uu ka kooban yahay marka kuwaasi waxa weeyaan modeska uu u qaybsamo saddex mode ee u qaybsamo virtual labkeena ama virtual desktopkeena modeskaasina waxay ku yaalaan left panelka uu ka kooban yahay window marka mid walba waad arkaysaan waxaa kusii dhex jira lane modeka componentskii oo dhan oo in layers u kala baxsan ama layers lakab iyo loo kala saarsaaray then waxaynu halka hoose inoo yaala oo imika muuqaalka arkaysaan waa anti static matki marka anti static matku waa halka componentsku yaala marka layer ku dhufatid oo qaybta hore ahaa waxaa kusoo baxaya oo active noqonaya componentska yaala anti static matka waxa ku xiga halka qaybta gudaha ah ee bodygaas waxaa yaala caseki iyo component walba oo ku install gareynaysid sida tusaale ahaan power supply-ga hadda inoo muuqda waxaa saddex calaamadood baa ku garab yaala power supply-ga saddexda calaamadood ee ku garab yaala laba ka mid ah sida halkan ku aragtaan rotation isba tilmaamaya waxay ku align gareynayaan componentka caseka gudihiisa ka dhexduna waxa uu ka hadlaya waxa weeyaan wuxuu ka hadlaya inserting in gudaha la dhex dhigo componentka waxaan hore uga sii socon doonaa qaybtaas halkan waa explore-kii insha allah marka hadda waxa aynu diyaarino ah oo inaynu bilowno loo baahan yahay waxa weeyaan installation componentska laba option baynu samayn karnaa inaad halkan skip taabatid halkaa sare oo skip taabto hore aad ka gashid marka ugu horeysaba aad furtid browserka virtual desktop ina furtid skip aad taabatid haddana u baahnayn inaad fahantid how sida uu shaqeeyo IT essentials virtual desktop haddii aad aqoon u leedahay skipkaas baad taaban kartaa
marka ugu dambeysa kugu yimaado halkanna waxaad samayn kartaa inaad power supply-ga aad ka bilowdid oo layer kooban noqonaya. waxaad samayn kartaa kale inaad skip tiraa, labadaba waanu options layna siinayo weya. marka hadda waxaynu taabanaynaa waa skip markaan taabto saad halka ku aragtaan waxa inoo yaala waxa weeyaan computer case-ki. marka computer case-ka halka inoo yaala waxaynu doonaynaa inaan ku xidhno components-ka oo aan ku install garayno. component-ka ugu horeeyay waxa uu ahaa power supply-ga markaan ku xidhano system case-ka gudihiisa waxaanu sameynaynaa power supply-ga soo qaadana. intaynaan soo qaadin power supply-ga waxaan rabaa inaynu isla fahanno power supply-ga muxuu qabtaa. power supply-gu wuxuu siiyaa computer-ka AC power ayuu wuxuu u bedelaa DC power. marka AC power-kuna waa power ka imanaya wall socket-ka ama fixed gidaar ku taala ama hadaa isticmaalaysid qaybsada shayga loo yaqaano dabka ka imanaya power source-ka ee imanaya computer-ka ayuu power supply-gu AC-ga shayga loo yaqaano alternative current-ka wuxuu u bedelayaa DC on ah direct current oo low voltage ah. marka waxaan isku dayi doonaa inaynu soo qaadano component-keena inaan ka soo qaadano anti-static method dushiisa. dan markaan soo qaadno component-ka waxaad arkaysaa calaamad yellow ah. calaamadaas waxayna tusaysaa in aynu ku install garaynayno power supply-ga position-ka aad arkaysaa. marka waxaa halka sare inoogu qoran drag the power supply from the mat and put it into position. waxay noo soo baxay saddexdii calaamadood in sheegnay dan waan rotate garaynaynaa power supply-ga. haddii halkaa inagu joogno aynu isku dayno inaan insert nidhaahno magelay waxay ka dhigan tahay power supply-gii qalooca inaynu ku xidhano case gudihiisa. marka waxay noo soo baxaya cross sidaad arkaysaa. marka aynu align garayno aynu ku toosino power supply-ga case gudihiisa ayaan insert oranayna. dan insert markaan power supply-ga wuxuu guda geli doonaa case-ka gudihiisa si automatically iskugu beegi doonaa hole-iska uu leeyahay power supply-ga iyo wax lagu beegi doonaa hole-iska uu leeyahay case-ku. dan laakiin markaad gacanta hadhow ka qabanayso waxa loo baahan yahay adigu isku beegtid hole-iska uu leeyahay power supply-ga iyo hole-iska uu leeyahay case-ku. dan wayna isticmaashinaa proper screw adoo si secure ugu xidhay. hadda waxay noogu xigaa inactive ku noqday power supply-ga waxay noogu xigaa waxa weeyaan power supply screw. marka waxaan soo qaadi doonaa power supply screw-ga dan waxaynu ku xidhi doonaa waa 4 xabo waxaynu ku xidhi doonaa insha allah mid walba position-ka loogu talagalay yellow-ga ah. marka automatically isagaas ku xidhi doonaa. halkan haddaba side panel-ka waxaa noo soo baxay waa maxay you have completed installing the items on this layer. marka waxaa loo baahan yahay inaan u gudubno step-kii labaad ee noogu xigay. step-kaas muxuu noqonayaa haddaba insha allah yarad u tagno casharkeeni wuxuu noqonayaa in aynu ka attach garayno components-ka to the motherboard. components-kaas maxay yihiin haddaba components-kaas wuxuu noqonayaa RAM-kii wuxuu noqonayaa CPU-gii wuxuu noqonayaa heat sink-kii iyo heat fan-kii. marka mid walba waxaan isku dayi doonaa inaan ku attach garayno motherboard-ka oo yaala case-ka banaankiisa inaan ku install garayno. marka motherboard muxuu yahay waa the main printed circuit board ay ku xidhmaan gebi ahaanba components-ka uu computer-ka kooban yahay. marka motherboard-ka waxaynu insha allah aynu ku install garan doonaa components-ka ay kamid yihiin CPU-ga markaan ku install garayno ama processor-ka socket-ka loogu talagalay waxaynu ku buufin doonaa CPU-ga waxa loo yaqaano thermal compound oo ah xabag yar oo isku haynaysa CPU-ga iyo heat sink iyo heat fan-ka uu leeyahay CPU. markaan xabagtaa yar ku buufino CPU-ga dushiisa waxaynu samayn doonaa insha allah inaan soo qaadno heat sink iyo heat fan-ka dan aynu ku xidhno CPU-ga dushiisa. marka waxaynu insha allah ka bilaabi doonaa waxa weeyaan CPU-ga inaan soo qaadno dan CPU-ga markaan soo qaadno waxaan ku beegi doonaa position ama socket-ka loogu talagalay waxaan ku align garayn doonaa position-ka ama qaabka loogu talagalay in CPU-ga loogu install gareeyo.
okay marka ku align gareeyo socketka CPU-ga then insert baan oranaya insert markaan idhaha CPU socketku loogu talagalay ayuu tegaya waxaan soo qaadaya pinkan iyo kan kale then markaan labadaasba ku xiro waxaan dhammaystiray waxa weeyaan installationkii CPU-ga markaan installationka CPU-ga aan dhammaystiro waxay noogu xigaa waa maxay waa thermal compound-ka inaan soo qaado thermal compound-ku waxaa teer isku haynaysaa heatsink ama qaboojiyaha CPU-ga iyo CPU-ga isku haynaysaa then waa inaan thermal compound-ka soo qaado waa inaan thermal compound-ka ku dul buufiyo CPU-ga dushiisa okay markaan saa u dhammaystiro waxaan soo qaadaya waxa weeyaan heatsink ama heat fank iyo heatsinka markaan soo qaado waxa aan dul dhigi doonaa CPU-ga dushiisa heatsink ama heat fanku waxa uu leeyahay waxa weeyaan afarta bool baan mid walba goonidiisa u xiraya markaan gacanta ka qabanayo hadda hal mar oo click siiya ku filan then waxaan soo qaadayaa fankan ama qaboojiyahan wuxuu leeyahay waxa loo yaqaano 4 pin xarig ah 4 pin xarigaas baan soo qaadaya waxaan click garaynaya then waxaan ku xirayaa motherboardka dushiisa anaa ku align garaynaya positionka loogu talagalay 4 pinska iyo 4 holeska isku align garaynaya then waxaan isku xirayaa waxa weeyaan xariga ka soo baxay heatsink ama heat fanka anaa ku xiraya motherboardka marka insha Allah halkaa waxaan ku dhamaystirnay waxa weeyaan CPU-ga thermal compound-ki iyo heatsink waxay noogu xiga waxa weeyaan RAM-ka inaan soo ku xidhno motherboardka RAM-ka markaan soo qaado qaybtiisa koobaad in maad ka soo qaado waxaan ku darab garayn doonaa motherboardka then waxaan ku hagaajin doonaa memory-ga socketka loogu talagalay ee motherboard ku yaala ayaa waxaan ku hagaajin doonaa RAM-ka markaan ku hagaajiyo insert baan oranaya insert markaan idhaahdo hadhow gacanta markaad ku qabanayso automatically wayna labada tab ee hareeraha ka xigay marka calaamada yellow inoo dul taalo waxay ku xidhmi doonaan markaad ku cadaadisid RAM-ka socketka automatically way ku xidhmi doonaan laakiin hadda one click baynu siinaynaa dhinac walba side walba markaas buu ku xidhmayaa RAM-ka tabska loogu talagalay waxaa insha Allah aynu soo qaadan doonaa RAM-ka labaad isna sidii kii hore aynu sameynay baan insha Allah aynu sameyn doonaa then wayn la rotate gareeyo oo lagu align gareeyo ku align gareyno positionkii loogu talagalay waxaan oranaynaa insert markaan idhaahdo wuxuu haddii uu sax ku yahay uu gelaya haddii kalena waxa weeyaan in lagu hagaajiyo positionkii loogu talagalay marka haddii aynu ku hagaajinay qasab uu geli doonaa haddii kale laakiin wuxuu noo soo dhigayaa calaamada cross ilaa aynu ka hagaajino rotationkii baynu wadnaa weli kuma hagaagsano insha Allah hadda wuu inoo galay labadii tab baynu ku dhufan doonaa insha Allah labadii tab markaan ku dhufano waxaynu dhammaystirnaa halkaasna layerkii labaad qaybtiisii koobaad ee ahayd inaan componentska ku xidhno motherboardka kadibna hadda waxaynu bilaabi doonaa inaan motherboardka case ku xidhno marka waxaynu taabanaynaa buttonka install motherboard ay ku taalo marka habkan waa habka virtualka laakiin markaad motherboardka iyo case-ka isku xidhaysid motherboardka wuxuu ku xidhmaa qaybta birta ah ee case-ka marka qaybta birta ee case-ka maadaama ku xidhmo waxaa loo baahan yahay waxa weeyaan in loo dhexeysiyo motherboardka iyo case-ka way noo dhexeysiyo iyo stand off waxa loo yaqaano waa like screw oo kale laakiin waa xigaa plastic wuxuu ka ilaalinaya inay istaabtaan motherboardka iyo case-ka qaybta birta ah lagu xidhayo si uuna dab uga dhalan qaybta loo yaqaano IO connectorska
oo motherboard ku yaala waxaad ku hagaajin doontaa halka dambe ee uu leeyahay keysku markaas baad insert insha allah aynu oran doonaa waynu ku hagaajinay insert baynu niri okay waxaan soo qaadi doonaa screw-yada loogu talagalay motherboardka aynu gebi ahaanba soo qaadi doonaa motherboard screw okay waxaan ku xidhnay motherboard screw gebi ahaan okay halkaa waxaan ku dhamaystirnay waxa weeyaan layerkii labaad ee virtual desktop-keena lane mode-ka qaybta ah waxaynu ku xojisiinaynaa waa adapter cardsku waxay kor u qaadaan sideedaba functionality-ga computerka oo wax ka mid ah network interface cardkii oo noqonaya ka u ogolaaday in computerka lagu isticmaali karo network wireless network interface card oo ah isna adapter card loo isticmaalo in computerku ku shaqeeyo wireless access point-ka isagoo isticmaalaya radio signals iyo video adapter cardka oo noqonaya adapter cardka dira datada ee u dira computer displayga muraayada computerku leeyahay markaas saddexda adapter card insha allah mid walba aynu ku xiri doonaa case-ka isagoo mid walba ku xidhmay doona expansion slot-ka loogu talagalay ay compact ama ay ku yihiin ay ku habboon marka insha allah waxaan soo qaadi doonaa network interface cardka oo ugu horeeya network interface cardku waa kaarka aynu wadno waxa uu qaybsamaa laba qaybood qayb bir ah oo case-ka halka dambe kaga xidhmaysa oo screw-ga lagu dul xiri doono iyo qayb ku xidhmaysa expansion slot-ka then waan ku drop gareynaynaa halkaa dambe hadda aad ku arkaysaan pointerka waa halka lagu xirayo screw-ga marka waxaan soo qaadan doonaa screw-gan waxaan ku xiri doonaa hoolka uu leeyahay adapter cardku iyo hoolka uu leeyahay computer case-ku then markaan ku xidhno insha allah waxaan dhamaystirnay installation-ka network interface card oo loo soo qaabsado NIC waxaan soo qaadanaa wireless network interface cardkii okay wireless network interface cardka markaan soo qaadno waxaan insha allah aan soo qaadi doonaa screw-ga wireless network interface card screw-ga then halka sare ayaynu kaga xiri doonaa insha allah screw-giina waxaynu ku xigaa video cardkaas markaan soo qaadnaysna waxaynu ku xiri doonaa halka sare video cardka isna screw-gi okay marka adapter cardska installation-kooduna waa saddexdaa shay mid ka mid ah haddaad fahamtid inta kalena waa la mid adapter card iska kala internal driveska insha allah isna aynu isla eegi doonaa internal driveska waxaan hore u soo sheegnay inuu yahay driveska ku dhex jira inside system unit waxaana ka mid ah hard disk drive walba housed inside the system unit hard disk drive-ku waa magnetic drives kaasoo store garaya large amounts of data okay hard disk-ga markaan soo qaadno waxaan kasoo gelin doonaa case-ka gudaha okay wuxuu leeyahay 4 ball meel lagu xiro oo case-kuna uu kaga sii xiro okay markaan ku hagaajino hard disk insert baan oranaynaa halka insert markaan niraahno waxaan ku align gareynaynaa hard disk-ga hooliskiisa iyo hooliska uu lahaa case-ka then marka lagu isku align gareeyo waxaan ku xiri doonaa berber screw-ga si secure oo 4 ball ayay ku xidhmayaan okay marka kaasi waa internal drive halkaa shay uu ka kooban yahay layerkaas insha allah waxaynu guda geli doonaa waa driveska loo yaqaano external baseska marka external basesku waa optical driveska iyo waxa ka mid ah floppy drive-ka marka optical drive-ka iyo floppy drive-ka sababta loogu bixiyay external base waxa weeyaan halka banaanka kasoo galayaan case-ka marka waxaan ku horeysiin doonaa optical drive-ka sidaad arkaysid case-ka wuxuu kasoo galayaa halka hore waxaan ku align gareynaynaa optical drive-ka iyo waxaan isku align gareyn doonaa hooliska uu leeyahay iyo hooliska uu leeyahay case-ku
then insert one on. Markaad tirahdid waxaad soo qaadi doontaa screwga waxaad ku xiri doontaa, waxay isku haynayaan marka screwyadaasi waxa weeye optical drive-ka iyo waxa loo yaqaano case-ka. Floppy-ga ayaan insha Allah haddana soo qaadi doonaa, waxaan ku install garin doonaa location-kii loogu talagalay. Then markaan ku align gareyno case-ka floppy-ga insert baan oranaya. Insert markaan idhaahdo holeska uu leeyahay case-ku iyo holeska uu leeyahay floppy drive-ka ayaan isku align gareeyay, kadibna waxaan ku xiray proper screw anoo si secure ugu xiray. Then halkaa waxaan ku dhamaystirnay waxa weeyaan waxa loo yaqaano external base. waxa inoogu xiga waxa weeyaan internal cables. Marka internal cablesku waa tan laba qaybood baa loo qaybiyaa. qayb waxa loo yaqaano waxa weeyaan data cables, qaybna waxa loo yaqaano power cables. Marka power cablesku waxay ka imanayaan waxa weeyaan power supply. Data cableskuna waa kuwa maadka noo dul yaala. Saddex weeyaan data cablesku. Waxaan ku horeyn doonaa power cablesku 5 qaybood ka kooban. kuwa mar walba qasabka ah marka desktop-kan ka hadlano. 5ta cable waxaa ugu horeeya insha Allah laba ka mid ah wax ku xirmayaan motherboard-ka, 3 ka mid ah wax ku xirmayaan drives-ka. Marka labada motherboard-ka insha Allah ku horeysin doonaa. Waxaan soo qaadanaa power cable-ka loo yaqaano 4-pin auxiliary power. Markaad click gareysid power cable-ka waxaad arki doontaa location-ka uu ku xirmayo. Marka aad click gareysid location-ka waxaad ku align gareyn doontaa power cable-ka socket-ka loogu talagalay. Insert button aad oranaysaa. Wuxuu ku xirmay markaa power cables-ki 4-pin-ka ahaa halkii loogu talagalay. Waxaan soo qaadanaa cable-ka labaad ee loo yaqaano 20-pin ATX power. isna motherboard ku xirmaya. Markaad click gareysid waxaa insha Allah aynu ku xiri doonaa socket-ka loogu talagalay. Then markaan ku align gareyno position-kii waxaan oranaynaa insert. waxayna ugu xigaa inaan click gareyno cable-kan oo ah cable-ka loo yaqaano SATA power cable. Then waxaan ku xiranaa waa hard disk-ga. Cable-kan kale isna waxaan ku xiranaa waa floppy disk, floppy drive ayaan insha Allah ku xiri doonaa. Power-kan kale cable-kan kale isna insha Allah waxaan ku xiri doonaa waxa weeyaan optical drive-ka. Marka halkaa waxaan ku dhamaystirnay 5tii cable ee loo yaqaano power cables-ka ee ka soo baxayay power supply. waa optional power cable-ka hadda inoo harsan waa mid ku xirmaya fan uu leeyahay case-ku oo case-ka qaarkood ma leh, laakiin haddii in case ay dhacdo case-ku inuu leeyahay fan-kaas kale oo cable-kaas wato waxaad ku xiri doontaa halka loogu talagalay adoo ku align gareynaya holeska piniska ku yaala motherboard-ka. Markaad ku align gareysid waxaad gelin doontaa position-ka loogu talagalay. Hadda waxaanu bilaabi doonaa waxa weeyaan waxa loo yaqaano data cables. Marka data cables-ku waa kuwan halka inoo yaala meedka dushiisa. waxaan insha Allah soo qaadi doonaa waa data cable-ka koowaad oo ah barter cable. Marka barter cable-ka double click markaan ku dhufano waxa inoo tegi doonaa waxa weeyaan case-ka gudihiisa. Then waxaan ku align gareyn doonaa laba dhinac buu leeyahay cableskan data cables. mid wuxuu ku xirmayaa dhinac wuxuu ku xirmayaa waxa weeyaan motherboard-ka, qaybna wuxuu ku xirmayaa waa drives-ka. Marka qaybtan ban insha Allah in ku horeysinaa motherboard-ka markaan ku align gareyno insert baynu oranayna. Insert markaan niraahno waxa lagu xiray waxa weeyaan cable-kii data cable-ka motherboard-ka dushiisa. qaybtii labaad baynu ku dhufanaynaa waxaynu tegaynaa drive-kii loogu talagalay oo ah optical drive-ki. Then waan ku align gareynaa optical drive-ka. Markaan ku align gareyno position-kiisa
waxaynu oran doonaa insert ayaynu taaban doonaa. sorry weli kuma align garaysna, markaynu ku align garayno aan ku toosino insert baan oranayna. okay, halkaa waxaynu ku xidhnay waxa weeyaan data cable-kii isku xiriirinaya motherboard-ka iyo optical disk-ga. waxaan soo qaadan doonaa floppy cable-ka oo ah data cable-ka isku xiriirinaya cajalada loo yaqaano floppy drive-ka iyo motherboard-ka. marka data cable-ska guud ahaan shaqadoodu waxay noqonaysaa inay xiriiriyaan oo wixii data ah ay gaarsiiyaan the various components uu computerka u qabsado. markaad ku align garaysid insert intaad oranaysaa. okay, qaybta labaad waxaad kali garanaysaa qaybta yellow-ga, waxaad ku xiri doontaa cajalada floppy-ga. waxa ugu dambeeya insha Allah aynu xiri doono waa SATA cable-ka. SATA cable-kani waa cable-ka xiriirinaya hard disk-ga iyo motherboard-ka. qayb wax ku xirmaysaa sida arkaysaan waa motherboard-ka, qaybta labaadna waxay ku xirmi doontaa insha Allah hard disk-ga. halkaasna waxaan ku dhamaystirnay gebi ahaan layerka internal cableski. waxaynu u gudbi doonaa layerka ugu dambeeya oo ah external cables. marka external cablesku inteena ku xidhin external cableska sida casharka inoogu taalay ku arki doontaan, waxaad dib ugu xiri doontaa keeska panelkii aad ka furtay dib u attach garayn doontaa insha Allah. marka panelka aad ku xidhid aad hore u furtay waxaad ku xiri doontaa screw-yada loogu talagalay, intii screw ee loogu talagalay. okay, marka intaa insha Allah dhamaystirtid waxa ku xiga waxa weeyaan in xarkii aad ku xidhid external cableska loo yaqaan. external cableska waxay ku horeysin doonaa xarigaasoo loo yaqaano video cable ama VGA waxa loo yaqaan, oo isku xiraya muraayada computerka iyo keeska ama system unit waxa loo yaqaan guud ahaan. markaan ku align garayno insert baad oranaysaa, labada hareero boolashaas baad ku geejin doontaa. waxaa noogu xigaa keyboardka inaynu ku xidhno. waxaynu qaadanaynaa waxa weeyaan waa desktop, sababtaas baynu keyboardka uga xiranaa system unitka. okay, keyboardku wuxuu leeyahay midabka aad arkaysaan oo bluega xigaan. okay, then waxaad samayn doontaa in aad ku xidhid keyboardkan magaca loo yaqaano cableka iyo portka waxa weeyaan PS2 ports. marka portskaas ayaad insha Allah holiska uu leeyahay iyo pinskan cableka uu leeyahay ayaad isku eegi doontaa, waana badanka 6 pins baa loo yaqaanaa nooca. then waxaad ku hagaajin doontaa, ku xiri doontaa socketkii loogu talagalay. mouse-kana sidii aynu sameynay imika keyboardka ayaad insha Allah isagana aynu samayn doonaa, wayna rotate garayno. markaynu ku hagaajino pinska iyo holiska isku hagaajino insha Allah waxaynu ku xiri doonaa portkii loogu talagalay cableka. USB-gu wuxuu ku xidhmayaa isna waa USB portka. USB
port waana standardka ah badanka la isticmaalo portka USB-ga loo yaqaano. wax kaloo inoogu xiga waxa weeyaan markaan intaa dhamaystirno inaan ku xidhno computerka waxa loo yaqaano Ethernet cable-ka inuu ku xidhana network card-kii ama portka loo yaqaano network port xagga Ethernet-ka. okay waxa inoogu xiga waxa weeyaan wireless hadii lagu isticmaalay in wireless antenna aad ku xidhid position-kaasna loogu talagalay. ugu dambeyn waxaan samayn doonaa insha Allah in power cord-ka xariga dabka aynu ku xidhno case-ka isagoo xariga dabka power cord-ka loo yaqaano oo ku xidhmayo power supply-ga waana xariga dabka u keenaya computerka waxa loo yaqaano markaa power cord. marka power cord-ku qayb waxay ku xidhmaysaa socket-ka qaybna waxay ku xidhmaysaa waxa weeyaan case-ka. marka halkaa waxaanu ku dhamaystirnay insha Allah chapter-keenii chapter 3 ee ahaa computer assembly-ga. mahadsantiin.